e come ha anticipato padre Andres parlerò per una ventina di minuti, poi vedremo un video. L'argomento sarà la castità prematrimoniale. E ecco, viviamo in una società e in un mondo che ci dice l'esatto contrario di quello di cui parleremo in questa conferenza. Ecco, vi ho anticipato una buona parte. Viviamo in un mondo in cui ci viene detto che per essere importanti, per essere conosciuti, a scuola anche, per essere alla moda, per essere felici, bisogna fare sesso subito, col primo che capita, non importa perché, non importa per quale motivo, al massimo ci viene detto di proteggerci. E questo è quello che oggi il mondo dice a voi ed è la stessa cosa che il mondo diceva a me quando andavo a scuola, pochi anni fa, e anch'io la pensavo come tutti gli altri, come la maggior parte delle persone, come credo che anche almeno qualcuno di voi la pensi sull'argomento. Però non riuscivo ad oppormi, no, al pensiero comune. Viviamo in una società in cui ci viene detto ogni modo per evitare le gravidanze, per evitare le malattie, ma non ci viene detto l'unica cosa che realmente ci interessa, e cioè come trovare, costruire e mantenere una relazione radicata e basata sull'amore, un amore vero. Che vuol dire amare? Il mondo di oggi ci dice che vale una specie di equazione, sono ingegnere, permettetemi di nominare le equazioni, sesso uguale amore. Vuoi l'amore? Perfetto, fai sesso, non importa perché, non importa con chi. E io credo che il motivo per cui la società, il mondo di oggi sia così ossessionato dal sesso è che è terribilmente e disperatamente affamata di amore. Beh, tutti noi siamo stati creati dall'amore e ognuno di noi, anche se possiamo negarlo in questo momento, desidera essere amato e ad amare di un amore grande. E io di solito nelle conferenze che faccio nelle scuole, prima della conferenza faccio compilare un questionario ai ragazzi e una delle domande del questionario è: secondo te quando è giusto avere il primo rapporto sessuale? E in ogni scuola il 70-80% dei ragazzi risponde sempre: non importa l'età, l'importante è essere innamorati, no? E quindi la domanda fondamentale che voglio porre è questo: perché è sbagliato fare sesso se ci amiamo? Qual è il problema che ci amiamo? Una domanda che mi sono posto anch'io. E per capire qual è il problema, dobbiamo capire che vuol dire, prima di tutto, amare qualcuno. Il modo più semplice per impararlo e per ricordarlo è guardare il crocifisso. Dal crocifisso sappiamo che un Dio, Gesù Cristo, dopo essersi fatto uomo, ha deciso di sopportare ogni tipo di sofferenza per un solo motivo, cioè per la nostra salvezza e per amore nostro. Ha deciso di sopportare l'agonia, il turbamento dell'anima, ha deciso di sopportare la flagellazione, l'umiliazione dell'incoronazione di spine, ha deciso di sopportare il peso della croce sul Calvario passo dopo passo, ha deciso di sopportare di essere inchiodato per un solo motivo, per amore. Ed è questo che vuol dire amare: fare di tutto ed essere in grado di rinunciare a tutto pur di fare il bene della persona che amiamo. L'amore è anche sacrificio e anzi più desideriamo sacrificarci per una persona e più possiamo dire di amarla. Il più grande segno d'amore, il più grande sacrificio che posso fare per la persona con cui sto adesso è proprio di rinunciare al sesso per lei. E non rinuncio per paura delle gravidanze, per paura delle malattie, ma perché so che il sesso potrebbe portarmi a stare con lei non perché la amo realmente, ma solo per il piacere, solo per il suo corpo. Perché so che il sesso potrebbe falsare la nostra relazione facendoci credere di essere innamorati quando in realtà non è così. Facendoci credere di essere innamorati quando in realtà siamo innamorati soltanto del sesso. Ecco perché la domanda che facevo prima: perché è sbagliato se ci amiamo? Fare sesso con la mia ragazza, anche se lei lo vuole, non è giusto, per il semplice motivo che non vuol dire fare il suo bene. Più avanti vedremo la testimonianza di una ragazza, Cristalina, che racconta di come a 15 anni ha perso la sua virginità e dice così: credevo che il sesso avrebbe creato un legame meraviglioso e invece ha distrutto tutto l'amore che c'era, anche se lei in quel momento a 15 anni non lo capiva, non se ne rendeva conto. Lei era convinta che il sesso avrebbe creato un legame, un amore ancora più profondo, e invece il vero motivo, il centro della relazione è diventato solo quello, solo il piacere. C'è una mia amica che una storia recente questa, che è stata fidanzata per 2 anni e mezzo con un ragazzo, anche lui mio amico. Dopo 2 anni e mezzo lei
per motivi di studio va in America per un anno e dopo 1 o 2 mesi che sta lì in America decide di lasciare il fidanzato che nel frattempo era rimasto in Italia. E mi ricordo perfettamente quel giorno perché il ragazzo che è mio amico mi scriveva che era disperato, era sconvolto, piangeva senza sosta da 2 giorni e io cercavo di consolarlo, era abbastanza difficile. E lui mi diceva: no, non puoi capire, Stefano, non puoi capire, sono distrutto perché ero convinto che lei mi amasse, ero convinto di amarla, ero convinto che lei mi amasse perché prima che partisse abbiamo passato dei momenti meravigliosi assieme, il giorno prima che partisse abbiamo pianto assieme. E non è questo che vuol dire amare una persona. No, non è questo che vuol dire amare una persona, perché l'errore più grande che oggi commettiamo è questo: confondere il piacere e le emozioni che proviamo in una relazione, le emozioni che proviamo durante il sesso con l'amore. E non è questo che vuol dire amare. Il mio amore per mia moglie non si misura in base all'intensità delle emozioni che provo per lei, perché queste non dipendono da noi e vanno e vengono. Ci saranno momenti del matrimonio in cui non ci saranno. Posso dire di amarla solo se decido di continuare a restarle a fianco anche e soprattutto nei momenti in cui queste emozioni non ci saranno. Solo se decido di continuare, solo se decido, perché amare è prima di tutto questo, un atto della volontà, solo se decido di continuare a restarle a fianco anche nei momenti in cui queste emozioni non ci saranno. Tornando alla storia, prima che questa mia amica partisse per l'America ho trovato il coraggio di regalarle un libricino di 50 pagine sulla castità prematrimoniale. Potete immaginarvi la sua reazione. Sì, lo leggo, certo, lo metto un attimo sulla libreria dei libri gialli e impolverati che non leggo mai, e in effetti per un anno non l'ha mai letto. Poi è passato il tempo, è tornata in Italia, lei nel frattempo si è fidanzata con un altro ragazzo, ha cominciato a leggere questo libro e ha preso la decisione di vivere in castità il suo nuovo rapporto. Questa ragazza è atea, continua ad essere atea, ha trovato motivi razionali, ragionevoli, dopo una relazione finita male, per vivere in castità il suo nuovo rapporto, perché non si è ammattita, non le è caduto niente in testa, ma questa mia amica ha capito l'importanza e la grandezza del dono, della preziosità del proprio corpo, che ha fatto ad una persona che non aveva fatto niente per meritarselo, per mostrare di meritarselo. Penso che dobbiamo capire questo, dobbiamo guardare sinceramente nel nostro cuore e capire che il sesso non è un gioco, non è un divertimento. Possiamo usarlo come un gioco, ma probabilmente lo sapete meglio di me, tutte le volte che lo facciamo ci strappa via un pezzo di noi stessi che è perso per sempre. È un momento di profonda intimità in cui esprimo un dono totale, donazione totale, è come se dicessi: mi dono totalmente a te, ti dono tutto me stesso, non ho più niente di mio che non è tuo, tutto ciò che ho è tuo, ed è questo il suo significato. E in tutta la vostra vita, in tutta la nostra vita ci sarà solo una persona a cui prometteremo questo amore: nostro marito, nostra moglie, maschio e femmina. Ecco qual è il senso profondo del matrimonio. E questo è il motivo per cui bisogna aspettare il matrimonio, non è banalmente una questione di tempo, perché solo nel matrimonio mostriamo di amare una persona, prima di tutto perché nel matrimonio mi comprometto, cioè prometto davanti alla società e davanti a Dio, soprattutto per chi crede, di amare e onorare per sempre quella persona, e non solo nei momenti belli e felici del matrimonio, ma anche e soprattutto nei momenti di litigi, di incomprensioni che sicuramente ci saranno, nella gioia, nel dolore, nella salute e nella malattia, nella formula no. E non dico ti resterò fedele finché voglio, poi non lo so, magari divorzio. Ecco, non so qual è la situazione in questa scuola, solo l'ultima scuola in cui sono andato, in ogni classe, su 25 ragazzi, solo 4 o 5 avevano ancora i genitori ancora insieme, tutti gli altri avevano genitori separati, divorziati, e vi assicuro che era evidente e si poteva quasi toccare la rabbia e l'odio che questi ragazzi provavano verso tutti, verso il mondo, verso magari proprio i loro genitori. Non è questo l'amore che tutti noi desideriamo, un amore che non è per sempre, appunto. Solo nel matrimonio rinuncio al mio presente, rinuncio a tutta la mia libertà, tutto quello che potrei fare è diventare senza mia moglie, lo faccio per amore di mia moglie, ed è una rinuncia che faccio per sempre, perché è questo che vuol dire amare, non potrò mai più tornare indietro, è per sempre, è quello che tutti noi vogliamo e desideriamo, questo è un sacrificio, questa è una rinuncia. Vedete, oggi si tende a darsi completamente alla prima persona che si incontra, cioè dopo
pochi mesi di fidanzamento, dopo poco tempo assieme, si decide di fare sesso con qualcuno, dopo poco tempo che lo si conosce, cioè ci si fida ciecamente di una persona dandole ciò che abbiamo di più prezioso, il nostro corpo e anche a volte il nostro cuore. Voglio far capire che il fidanzamento ha uno scopo e non è questo, non è quello di donarsi totalmente a una persona, ma perché quello è lo scopo del matrimonio. Il fidanzamento serve a capire se quella persona merita tutto quello che ho da darle. Ed è solo dopo che ho capito questo, solo dopo che ho capito che è disposta a rinunciare a tutta la sua vita per me, è disposta a promettermi amore per sempre, qualunque cosa succeda nel matrimonio, è disposta a rinunciare al sesso per il mio bene prima del matrimonio. È solo dopo tutto questo che posso realmente fidarmi, posso realmente donare tutto me stesso, il mio cuore, il mio corpo, i miei figli, il mio conto in banca, qualunque cosa, e senza paure, senza rimorsi, senza compromessi, senza protezioni. Quanti di noi hanno dato tutto alla prima persona e quanti sono poi rimasti delusi perché hanno capito che quella non è la persona giusta? Dopo che dai tutto alla persona sbagliata, ti senti svuotato, magari inizi a credere che sposarsi è da idioti, che il sesso è solo per il piacere e che questo è l'amore, è il sesso, e non è così. Ed è per questo che la castità è fondamentale in una relazione, perché se lei è realmente la donna giusta per me, mi amerà abbastanza da capire che non possiamo rischiare che il sesso rovini la nostra relazione spingendoci a stare insieme non perché ci amiamo davvero, ma solo per il piacere, soltanto per il corpo. E una relazione così finirà, non importa quando, magari 10 anni, finirà nel momento in cui non avremo più il pilastro che la regge, cioè il sesso, il piacere. In quel momento ci renderemo conto, come ha fatto la mia amica, del grande dono, della bellezza, della preziosità del dono che abbiamo totalmente buttato. Non posso dare tutto me stesso a una persona a cui non interessa tutto quello che ho, ma devo fare di tutto per essere sicuro che lei mi desideri me con i miei pregi e soprattutto con quello che in me non va, con i miei difetti. E capire questo, pregi e difetti di una persona quando c'è il sesso di mezzo, per me è impossibile, perché lo sapete forse meglio di me che tutte le volte che il sesso entra in scena diventa il centro della relazione e spinge fuori tutto il resto. Non solo, ma cambia anche poi la mentalità, perché non è più considerato come quello che è, come un'azione meravigliosa, splendida, ma solo come un gioco, e non è più considerato come un'azione sacra, perché è legata alla trasmissione della vita che rimarrà sempre e comunque un grande mistero. Viene invece considerato solo come uno scambio di piaceri, e lo ripeto, questo non vuol dire amare, e storie così finiranno, ci lasceranno pieni di ferite e di delusioni che difficilmente, e credo anche con grande dolore, guariranno. Quindi, vedete, non sto dicendo che il sesso fa schifo, non sto cercando di mettervi paura, non è questo il punto. È un'azione splendida, meravigliosa, e è voluta da Dio, fa parte del piano di Dio, ma questo non vuol dire che è giusto farlo col primo che capita, non vuol dire che è giusto farlo prima del matrimonio, ma proprio perché è un'azione così grande, che coinvolge non solo il mio corpo, ma anche e soprattutto il mio cuore, devo aspettare il matrimonio, perché posso fidarmi solo di chi è disposto alla rinuncia per me, a chi è disposto a rinunciare al sesso per il mio bene, a chi è disposto a promettermi amore per sempre nel matrimonio, per tutta la vita, qualunque cosa succeda, anche nei momenti difficili del matrimonio. Mentre questo oggi non è quello che vi viene proposto, l'alternativa è considerarlo sempre come un gioco, lo ripeto, tutte le volte che lo usiamo come un gioco ci toglie via qualcosa, ci lascia un vuoto che non viene colmato da altro sesso. Solo l'amore totale, questo amore totale, l'amore pieno, libero, totale, fedele, è in grado di riempire questo vuoto, e l'amore vero sa attendere il matrimonio perché prima di tutto vuole il bene dell'altro. Ora oggi si crede che la castità sia una specie di, oltre che una bruttissima parola, una specie di repressione contro natura, e non è assolutamente così, ma è l'unica virtù che ci rende in grado di amare realmente una persona, di un amore libero, totale, fedele, aperto alla vita, dell'unico amore che in questa vita può darci gioia, della vera felicità, nient'altro. Ci permette di amare quella persona per i giusti motivi, non per il suo corpo, non per il piacere, non per quello che ci dà, ma per quello che è come persona. Ci permette di conoscerla nel profondo per capire se sarà veramente lei la donna con la quale vorremmo condividere tutta la nostra vita, con la quale vorremmo crescere i nostri figli. In due parole, ci permette di fondare il nostro matrimonio su un amore autentico. La castità ci allena alla fedeltà, perché è logico che se sono capace di trattenermi ora per amore di mia moglie, ancora quando non conosco mia moglie, sarò sicuramente in grado di farlo quando saremo sposati, quando dovremo trattenerci nel matrimonio.
E infine la castità è l'unico vero test per il matrimonio, è l'unico modo per capire se la persona che abbiamo a fianco è veramente quella giusta. Oggi si pensa che per far funzionare un matrimonio bisogna convivere, e le statistiche dicono l'esatto contrario, perché le coppie che convivono prima di sposarsi hanno una probabilità di divorziare dell'80% più alta. O la fonte. Non serve questo per conoscere una persona, non serve il sesso per capire se quella è la persona giusta. Che ci vuole per far durare un matrimonio? Pazienza, sacrificio, autocontrollo in ogni situazione. E che qualità e che virtù deve migliorare una coppia di ventenni che vive la purezza? Pazienza, sacrificio e autocontrollo. Ecco perché è l'unico modo, la castità, per capire se quella è la persona giusta. Chiudo con una frase di Giovanni Paolo II, poi vediamo il video. Il vero amore mostra tutto il suo valore solo se messo alla prova. Il vero amore mostra tutto il suo valore solo se messo alla prova. E la castità mette molto alla prova due ragazzi, ve lo assicuro, che si impegnano a viverla, ma se insieme supereranno questo, non ci sarà più niente che potrà dividerli, e sono sicuro che questo lo desideriamo tutti. Ora vedremo un video che dura un'ora, però il video l'ho tagliato, dura mezz'ora, quindi vi consiglio di vederlo dopo, spero che vi piacerà. 20, scusate. Allora, mentre Stefano vi fa vedere questo video, noi vi passeremo un foglio dove voi potete scrivere delle domande su qualsiasi cosa che potete rivolgere a Padre Andrés, sia a Stefano, e dopo un gruppo dei giovani che sono venuti potranno rispondere, e dopo di questo video ci saranno le risposte a queste domande, e dovremo scegliere alcune, non potremo rispondere tutte, soprattutto quelle che hanno più a vedere con i temi che si sono trattati, però comunque tutte le domande che abbiate le potete scrivere. E dopo passeremo un secondo foglio dove voi potete scrivere il vostro indirizzo email, Facebook, se volete contattare con loro. Stefano ha fatto un gruppo nel Facebook, e quindi potete anche, se voi ci date il vostro indirizzo, noi vi possiamo aggiungere a questo gruppo e vedere tutte le attività che si fanno. Ebbene, niente, adesso loro vi passeranno questo foglio, e durante il video scrivete tutte le domande che abbiate. We'd always ask in our relationship, well, how far can you go? I mean, should we do this together? Should we do that together? And we'd always ask in our relationship, well, how far can you go? I mean, should we do this together? Should we do that together? And in my high school, they'd give us the sex talk, but every time they gave us a sex talk, all it was about was like guilt or fear. It'd be like, they'd get up there and they'd be like, sex is bad, sex is dirty, poo-poo, poo-poo. Or they'd be like, you know, you're gonna die, sex is gonna kill you, you know. And they'd try to scare the pants off you, or pants back onto you if that be the case. But it was all about fear. All they tried to do is scare us. They'd sit you down and they'd talk to you about gonorrhea, but they never sat us down and said, now here's the difference between love and lust. Here's how you know when you really love a girl, and here's how you know when you're getting used. They never made that stuff clear to us. So I remember I was in high school, I hooked up with this one girl, and we were doing all sorts of stuff, and she stops me. And she's like, Jason, you're not gonna leave me like the other guys, are you? And I was like, no. And she's like, oh, you're so sweet. And I was like, okay, all right, anyway, and whatever. And we did different things, then we came up to that line, and I had to ask myself, okay, you know, should I lose my virginity to this girl? And I thought, well, do I love her? And I thought, well, I've known her for 3 days. And I'm like, what is love? And I could hear in the back of my heart this voice that just said, Jason, this gift is not for her. That gift is for your bride. Please wait for her. And we cooled things down. We went our separate ways. I hooked up with another girl, came right up to that line, and then the same voice, Jason, this gift is not for her. That gift is for my bride. Please wait for her. And we cooled things off, and so to this day, I'm still a virgin, and I'm as happy as can be. And most people think that by the time you get in your 20s, like I'm gonna die of virginity or something. You know, I'm gonna start having like virginity conniption fits or something. You know, like, you know, abstinence is very good. You know, I'm sorry, I get twitches from virginity, you know. But you should really stay virgin. You know, I'll start foaming at the mouth from virginity, and you know, I'll explode and die here. You know, Luke will be like, whoa, you know. What happened to the sex guy? And you're like, oh, you didn't hear? He was a virgin. That'll kill you. Forget about it. The virginity's not lethal. I was at the airport the other day, and I saw this magazine. I had to pick it up here. It's called Complete Woman Magazine. All right, just a splendid periodical. Oh, subscriber. Okay,
And so this guy's in here, they're talking about sex, and this guy says, quote, he said, sex is extremely important to me. When I'm in a relationship, it's essential. In fact, a year ago, I felt compelled to break up with a woman I really loved because we didn't have sex enough. The lack of sex nearly killed me. So apparently he's rushed to the hospital for lack of sex or something. But this is what we're basically told, that if you're not having sex, something's wrong with you. Maybe you're dropped on your head as a baby or something, but then they say, but if you have had sex, it's too late for you anyway. We hear this constantly. And I know some of you are virgins, and I know some of you are not virgins. And frankly, I don't care what happened last weekend, last month, last year. I mean, it's in the past, and I mean, I care, but what's happened has happened. For those of you who are virgins, I say good for you, because people who get married as virgins have a divorce rate that's 60 to 70% lower than those who won't wait for marriage. Now, some of you are thinking, well, Jason, look, I'm not a virgin anymore. Or Jason, I had my virginity taken from me. Does that mean I'm going to have a messed up marriage? If you're like me, you're so sick of the whole divorce thing. I was just over to high school in Washington. After the talk, a junior comes up to me, and he goes, Jay, he goes, I know what you mean about divorce. He said, Jason, my dad is on his 9th marriage. High school junior had seen his dad get 8 divorces. Now in LA, I live in San Diego. Up the coast in LA, there are jewelry stores in LA where you can rent wedding rings. You don't have to buy them anymore, because I know you're just going to dump your wife. You might as well save some money in the whole exchange. I found that out because I had to go shopping recently because Kristalina and I got engaged a couple months back, which is a pretty cool deal, so thank you very much. So, but, you know, we're also sick of the whole divorce thing. So it starts to make a bit of sense. But what about everything that comes before sex? Can you do this on a date? Can you do that? Easiest way to figure it out is this. We're at this high school in Chicago. At the end of the talk, we did a Q&A. Guy raised his hand, and he goes, okay, Jason. He says, your talk was fun. He said, but can we get specific? I said, well, sure. And he goes, well, I want to know exactly how far I can go with my girlfriend. I said, well, that's a good question. What do you want to do with her? And he was like, uh-oh. I said, yeah, okay. I said, well, we're not in 3rd grade. We can be specific, mature. What do you want to do? And he's like, cool. He's like, can we do this and this and this and this and this? And he goes through this list of sexual favors. And I said, well, okay, we'll slow down. Pick one. And he's like, okay. He goes, I got it. He goes, oral sex. Can we do that on a date? And I said, well, I'm going to have you answer your own question. And he's like, oh, good. And I said, well, do you want to get married one day? And he's like, yeah, I'm going to get married one day. I said, that's cool. So I said, so if you're going to get married one day, I said, that means that your future wife, your future bride, she's out there somewhere right now, isn't she? And for the first time in his 17-year life, he thought about his future wife. And he said, yeah, she's out there. Cool, cool. And I said, but let's say she doesn't live here in Chicago. Let's say she lives where I live in San Diego. School's just getting out right now. So she's coming home from class with her boyfriend, who's a guy that you are never going to meet. And he's got his arm around your future bride. And he's saying, baby girl, I love you so much. I'm always going to be here for you. Your eyes are so beautiful. And she's like, oh, you're so sweet. And he walks her home, and he sits her down on his couch, and he's like, hey, baby girl, you feeling fine? Because you looking fine. She's like, stop. And I said to the guy, I was like, dude, I go, you know what's going on that couch, don't you? And he was like, yeah. And I go, I said, that guy, he's emotionally manipulating your future bride into giving him oral sex, trying to make her think that if she gives him that, he'll like her more when he's just using her more. I go, does that bug you? And the guy was like, ooh, gross. No, I don't care. And I was like, really? Does it bug you at all? He looked at the floor, and he's like, no, I don't care. And I go, what if it was going on right now as we speak? That guy doing that with the woman who'll kiss your children goodnight. Does it bother you? The guy was like, the guy next to him in class was like, oh, I'd be ticked off. And the guy's like, what? And I said, see, it's pretty easy. If you don't want some guy going there with your future wife, it's a good place to draw the line as well. And this is not a condemnation of any of us. It's a calling to all of us of a better and a deeper kind of love. And I'm not going to stand up here in front of you guys and say, you men in the audience, you guys have to be like me. Because that's a joke. It's a lie. If you're a guy and I'm a guy, we're identical. Look in your heart. Same thing as mine. There's this desire to lust after girls, but then there's this desire to properly love a girl at the same time, and there is a tension. But I want you girls to realize the guys you're sitting next to, we've all been lied to about manhood. We're supposed to learn it from our dads, but a lot of us guys haven't seen our dads since we were 3. Some of us see our dads every day of the week, but we hardly even know the guy. No matter what our relationship is with him, we've been lied to at some point in the locker room that, dude, if you want to be a man today,
Dude, you're gonna get some from the girls, because if you get some with ladies, dude, you're the man. But think about it, get some from a girl. Getting some sounds like a couple of like 7th graders, and they sneak into a convenience store and they shoplift like Jolly Rancher candies, you know, and they're like, you know, and then they like run into the parking lot, they're like, you know, they run funny because they're all disproportionate because of puberty. They're like, you know, their feet are too big and their knuckles drag. And then, you know, they get into the parking lot and then they hide behind a dumpster and they pull the candy out and they're like, I got a red one and a grape one. Whoop, a grape one. Did you get some? Did you get some? And you notice the same mentality. Dude, did you get some with that chick? Dude, you sexually conquered that girl? Because if you emptied of her innocence, you robbed her purity. Dude, you're the man because you emptied the girl. And we know that this is totally missing the point of manhood. I don't get my manhood by emptying a girl. I get my manhood by denying myself for love of a girl. But how is a guy supposed to sacrifice himself for a girl? Well, to be honest, the reason, honestly, why I always confused love with lust in high school is because the influence in my life back then of the pornography. And the thing is that when the teenage girls find out that teenage guys struggle with the pornography, it's not that the girls are all mad at us. They just feel sorry for us that we can't relate to women in a more interesting way. Because as a guy, the pornography as a guy is the perfect way for a guy to shoot his future marriage in the head. Because it trains me that girls, they're things to be used for my kicks. She's got to be constantly sexually available, physically flawless, and when you get done bored lusting after, you go to the next fantasy, and it's no big deal at all because you can judge the value of a woman by how much lust she generates in me. And we would laugh it off. And I'm sure there's some guys in the audience, and in their heads right now, they're thinking, dude, whatever, I got some porn on the internet, I got some Maxim magazines, it's not a problem, I'm not getting anyone pregnant. And while he laughingly tries to think it's not a problem, almost desperately try to convince himself, what happens to a young guy is he gets emasculated. Emasculation means that when a young man is robbed of the ability to be masculine. And pornography flips that backwards, so we men learn to sacrifice and empty the girls for the sake of ourselves, and we miss the whole point of manhood. And in high school, we would totally laugh it off. We're like, dude, who cares? I'm not getting anyone pregnant. It's all good. I'm not killing it. I'm not hurting anyone. We'd have no clue what we were looking at. You know, Pamela Anderson, the big supermodel for, you know, out in Los Angeles, you know when she first posed for Playboy? The limo drove her to the pornographic studios. They did all her makeup up. She disrobed. Then she started crying. She finally pulled herself together. They redid the makeup around her eyes, and they took the nude photos. That when you're looking at porn, you're not looking at just some naked body. You're looking at the corpse of a woman's heart. But we would laugh it off, saying, dude, I'm not hurting anyone. We don't realize how much we're hurting ourselves. You know, Maxim magazine, it's a new smutty magazine they have for guys. You know, Maxim magazine has paid computer companies up to $20,000 a pop to generate fake cover models. I'm not saying she's airbrushed. Her legs are fake. Her face is fake. Her breast is fake. The whole woman is completely computer generated. So we as guys are trained to expect our wives to live up to this impossibly perfect fantasy. And where does this leave our brides one day? I had a friend in college who had all the porn, and he basically assumed, dude, who cares? I'll throw the porn away when I get married. I'm getting married in a few months. Then you can have sex whenever you want. It's all good. And I went to his wedding, beautiful wedding, and the guy was divorced in 3 months. All that he did was transfer the fantasies of lust from the porn onto his bride, and the marriage is done as soon as it began. So if you think you're going to get married as a guy and you have the porn, ask yourself one question. Ask yourself, dude, is my bride's body, is it worth waiting to see? Or is she frankly not even worth waiting to see? Because if I can trash the porn tonight, I'm training myself in faithfulness before I ever even meet that girl. You look at the pornography, it takes like 20 seconds to look at it, then it takes like 20 years to forget what you saw. And you as a guy could imagine if your future wife is at home from school right now. She's on the computer. She gets an email to invite her to visit some pornographic website of guys. I would imagine you would pray that she would have the strength just to delete it. Imagine you're carrying your wife into the honeymoon suite for your wedding night, and she's got her arms locked around your neck. And she says, honey, I'm so excited about tonight. And you're like, me too, me too, me too, me too. Walking her in there, and she says, honey, to get ready for you tonight. And you're like, She says, honey, to get ready for you tonight. She says, I've been looking at thousands of pages of naked men on the internet. You'd be like, yeah, babe, maybe wait all life, but don't you sort of have to wait with your eyes? And that's what it comes down to. If I can't say no to sex, what's my yes even worth? Having come with me from San Diego is my fiancée, Kristalina, so please give her a warm welcome. Come on up, hon. Good morning, everyone. Okay, now, I'm coming from a completely different angle than Jason here.
When I was about a sophomore in high school, I had my first serious relationship. And after a while of dating, we thought we were in love and everything was great. And slowly, we started to get very physical. And slowly, the pressure started to set into the relationship. And he said, well, girl, if you really love me, if you truly love me, you'd prove it to me. You'd show me just how much you love me. So I needed advice. So I went to my girlfriends and I said, well, he kind of wants to do this with me, and he wants to do that. And they said, well, if you aren't doing this with him, and if you aren't doing that with him, then I mean, well, what's wrong with you? Everybody's doing it. You love him, right? And I thought, well, yeah, I love him. They said, well, then what's the problem? So at the age of 15, I lost my virginity, thinking it was going to cause this huge, great emotional bond between us. We were going to be on cloud nine and so in love. And in all actuality, it eventually destroyed any love in the relationship, and all respect was just thrown out the window. Because if I couldn't even respect my own body, how was he supposed to respect it? And after a while of dating, it seemed like he didn't want to spend time with me anymore. He was basically spending the time with my body. Now, when a girl is being used, she knows it. She knows it in the depths of her heart. She may deny it, she may ignore it, but she knows it, and I knew it. And after a while, we were constantly fighting. He was cheating on me, and we broke up and went our separate ways. Now, I will never forget the day when he walked away from me for the very last time. And as he walked away from me, all I could think about was that guy's taking something with him that never belonged to him in the first place. But I can't get it back, right? What's the point? It's already gone. So there I was in the cafeteria talking with my girlfriends. And I came to this conclusion, okay, if a guy can date me for about 6 months without sleeping with me, then he must love me. Then I'll sleep with him. And I think now 6 months? 6 months is the price that I put on my body? If he gives me just a little bit of that time and just a little bit of that attention, that's the definition of love. And I carried this mentality all through high school. He was the first guy that I slept with, but he wasn't the last, because it starts a vicious cycle. And after a while, I was pretty deep into it. Now, I'm not standing up here pointing my finger at you guys, saying, you guys, you're the problem. No. I happen to believe that you guys will be as much of a gentleman as we ladies require. Now, I wasn't acting like a lady back then, nor dressing like a lady back then. Therefore, they didn't feel the need to rise up and act like a gentleman around me. And what seems to happen sometimes is that girls will give guys sex for the sake of getting the love from them. And guys will give girls the love for the sake of getting the sex from the girls. And it can go both ways. Now, with this lifestyle, I got into the partying, I got into the drinking, I got into the clubbing. You name it, I was into it. And granted, at the time, yeah, I thought it was a lot of fun. It was very attractive, and I know what that's like. But I also know what it's like to wake up the next day when that party's over, when those friends are gone, and when I was there by myself. And I remember waking up thinking, I can't believe I did that last night. I hope I don't have to see his face in the hallway at school on Monday. What if he tells everybody what we did last night? What if I'm pregnant? What am I going to tell my mom? What if I have a disease now? What am I going to do? All of these things constantly going through my head. And the night before, my friends would always say to me, oh, it's all fun and games. Don't worry about it. It's not a big deal. But I can promise you and stand up here today and say, the next morning, the fun and games was over. And I woke up hating myself, and I woke up with nothing but disgust and regret. And I knew deep in my heart it wasn't worth it. There was a girl that came up to me after one of our talks, and she said, you know, during the talk I was thinking, all the hooking up with guys, all the going to parties, doing this and that. She goes, I realized I was just a prostitute who wasn't getting paid. And it hit her. It hit her hard. Now, after a while of living this lifestyle, my mother had an idea what was going on in my life. Most parents have an idea what's going on in your lives. As much as I thought I was fooling my mother, I was really fooling myself. And she came up to me one day and she said, Kristalina, there's a talk on relationships this weekend, and you're going to it. I said, a sex talk? Are you kidding me? I'm not going to go listen to some dork talk about sex. Thanks, but no thanks. She said, no, you're going. I don't care if you like it or not. And I thought, fine, okay. I'll go to her little talk.
I'll sit in the very back of the room for 15 minutes, and I'm out of there. I have a party to go to. I have friends to see. I don't have time. And in that 15 minutes that I sat there, my life was changed. There was a guy who was very honest, blunt, and real. He talked about all of the girls, all of the sex, all the pornography, all of the partying he had been into, and he just laid it out. And I felt like that guy, he had grabbed my hand out of the audience, and he walked through my life. Like he could see the things I was most ashamed of and hiding, and I thought, well, what's the difference? He's done the same exact things I've done, and I just watched him, and he just had this peace, this joy, and this confidence that he carried about himself that I didn't see that in my friends. I didn't see that in the places I went to, and I definitely didn't see that in the guys I was dating, and I wanted it. But he had one quality above all of them that I wanted more than anything. He wasn't ashamed of himself. I sat in my seat trying to figure out one day that I hadn't been ashamed of myself after I'd started living that lifestyle. I couldn't find one. A single day of just true peace and joy, not worried what I'd done prior that night, prior that weekend, prior that month. Never any peace, always worry. And I realized in that moment, I needed to get my standards out of the gutter and raise them as high as I possibly could, and I needed to start respecting my body for once. And I went home that night and I wrote down every single thing that I had done, which was a lot and it was very overwhelming. Then I wrote down everything this guy had said to me, and I put it in an envelope and I hid it in my bedroom. Because I knew that weekend that temptation was going to be there. And I can promise each and every one of you, those temptations will always be there. And sure enough, that weekend, there was that party, there were my friends, there were those guys, and I ran to that letter. And it was a very harsh reminder what was there waiting for me, and I didn't do it again. Instead, I wrote another letter, and every single time I was tempted to go back to that lifestyle, I would read my old letters and write a new one. So now I have this huge stack of letters of all of the no's that I've said in my life. Now, Jason here has waited 27 years for his future bride. In 2 weeks, we're getting married. I can't stand up here and say, on those Friday nights, on those weekends I was out partying with my friends, I held myself back for love of him. That I was respecting my body for love of my future husband, because I wasn't, and that's a lie. And I can stand up here and I can look in your eyes, all of your eyes. But every day for the rest of my natural life, I will look into those eyes. And it tears me